Hello everyone, welcome to the stream. And yes, you are watching Metal Gear Rising Revengeance, and quite a large name for the game. But yes, I hope the audio is clear. என் ஆடியோ கேட்கும் நம்புறேன். எனக்கு மியூசிக் அடிச்சு கொளுத்திக்கிட்டு இருக்கிறானுங்க. கேம் ஆனால் இது நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய நல்ல ரிவ்யூஸ் கேள்விப்பட்டேன். அண்ட் ஐ ஹவ் ஹர்ட் லைக் வெரி குட் திங்ஸ் அபவுட் திஸ் கேம். ஓஜி கேம் பழங்காலத்தில் வந்த ஒன் ஆஃப் தி நல்ல கேம்னு கேள்விப்பட்டேன். பட் surprisingly I have not seen any footages or gameplays or anything about this game. You know, good thing for me at least, so that I can enjoy it freshly. Let's see how this game has aged. So options, graphic optionsல வந்து எல்லாமே அல்ட்ரா தான் வச்சுருக்கோம். ஃபுல் ஸ்க்ரீன் ஆல் அல்ட்ரா. ஸோ இந்த கேம் என்ன அலோவ் பண்ணுதோ அது இதில் டைப் டின்னு ஒன்று வச்சுருக்கேன். ஸோ கன்வீனியன்ஸ்க்காக. ஸோ லெட்ஸ் see, அதுவும் பார்த்துக்கலாம். அண்ட் அது போக ஸ்டோரி, we are gonna start story and new game. அண்டு எனக்கு தெரிஞ்ச டிஃபிகல்ட்டி ரொம்ப சூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை தான் இந்த கேம்லேயும். ஸோ ஷுட் பி ஐ கெஸ் ஐ வில் கோ வித் ஈஸி. மேபி மிட் கேமில் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தால் வில் சேஞ்ச் இட் டு நார்மல். ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த கேம், டோன்ட் வாண்ட் ட்ரை ஹார்ட். ஓகே, ஸோ டுட்டோரியல். எஸ், we will play the tutorial. Okay, so we'll play tutorial, we'll start the game. Code edutane or full on tutorial. Well, let's begin with a quick warm up, shall we? I hope the Check audio the is Soliton crispy. radar and the Or should I reduce it a little bit, voice? Let me just quickly check if there is music 6 வச்சிருக்கேன், sound effect 6, voice 5 maybe. அதிகமாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. upper right and head to the point marked on the display. It's not going to the red. You can jump over obstacles, but the ninja run will get you game across ஆடி them இருக்கே more ஷாடோ. quickly எனக்கு and இந்த கேம் பத்தி easily. ஐடியாவே இல்லை. ninja run. ஓடு ஓடு. Assassin's Creed on steroids. Hi bro, the game name is Metal Gear while in motion with the Rising ninja run. Revengeance. Swinging your blade while dashing, for example, or striking your foes with a sliding attack. Good. Very good. Oh, okay. Let's see, எனக்கு பிடிக்குதான் பார்ப்போம். ஆடியோ நான் பேசுறது கேக்குதாடா கேமை தாண்டி? Now then, let's run a basic battle diagnostic. Try and neutralize all the enemies that appear. Okay. String light and strong hits together to perform combination attacks. Oh, that's a lot of gore. Combat But okay, is not all it's offense, animated however. gore. You It's not also like need to protect real yourself. gore. First, follow the direction of the enemy's attack. Parry those attacks by executing light attacks of your own in the same direction. This is how you parry. It is the Okay, so keystone of easy your mode defense. channel parry, we have made it a bit easier. Okay. நாற்பத்தி பார்ட்டா உன்னை பிரிச்சு Draw போட்டு போடுறா. foes in as close as possible and parry their blows to leave them exposed to counterattack. From your perspective, it will appear as if the enemy is frozen in time, or at least moving very So slowly. இது நார்மல் மோடா இருந்தா அந்த டைரக்ஷனும் நம்ம கொடுத்தாதான் parry ஆகும். Aim your strike. இப்போ வந்து வெறும் பாக்ஸ் கொடுத்தா parry ஆகுது, which is good. Keep in mind, even you will not be able We to can parry enjoy it every this way. type of attack. Watch your foe's movements Depends on the carefully. difficulty of this game.
Too early to judge. Even 20 hours கழிச்சு பேசுவோம். கடவுளே, அஜித்தே, என்ன இது இத்தனை பாகங்களாக பிரித்து. Okay, tutorial over. Story starts. 60 FPS தான் இந்த கேம். 2013ல வந்த கேம். They're playing it after 11 years of release, guys. Still the game holds good ன்னு சொன்னாங்க. 3 years. 3 years. So far in just 3 short years. No, ஒபாமா அப்பவே வந்துட்டாரா? நம்ம ஒபாமா பிறந்தாரா? No. Obama -1 இவர்தான். People. And one very able advisor. Thank you, sir. Thank you, sir. Your team deserves credit as well. Manda cameo. Mr. Lightning Bolt. Hey. யாரா அவன் blonde? Mr. Prime Minister. Final Fantasy கை மாதிரி இருக்கான். Devil May Cry fellow மாதிரி இருக்கான். Groups like yours as opportunists, enablers of war. But you've trained our new army well. Order has returned sooner than expected. Climax 60 FPS sadly. Private military companies. Yeah, 60 FPS வேணும். We prefer private security providers, sir. Most of Maverick's contracts do focus on security. Okay. Yes, well, the security can mean many things. There's a saying I like. One sword keeps another in the sheath. Sometimes the threat of violence alone is a deterrent. Sometimes by taking a life, others can be preserved. It's the code the samurai lived by. A soldier and a philosopher. You are full of surprises, Mr. Lightning Bolt. I could say the same about you, Mr. Prime Minister. Lightning Bolt இவன் பேரு. அவன் வந்து Prime Minister. And these guys are samurais. Someone's blocking the lead vehicle. Hold on. Okay, lead vehicle யாரோ. So இவர் வந்து Prime Minister. அவர் நிறைய விஷயங்கள் பேசிட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது நடு ரோட்ல எவனோ ஒருத்தன் நிற்கிறான். டைம் ஃப்ரேம் டு ஸ்லோ டவுன் ஆகி டஸ் நாட் ஓகே. யார் இது ஹீரோவா? போட்டு கெட்டானா இது பேர் என்ன? செப்புக்கு. அது பேர் என்னடா? சாரோ, நீ ஒரு மெயின் வெப்பன் ஆடுவிய. கெட்டானா தானே? ரிவர்ஸ் ஆஃப் பிளட். அந்த கத்தி பேர் என்ன? அந்த காலத்துல டிராகன் பால்ஸியா இது மாதிரி இருக்கு. இது பேர் நோய்ஸ் அனிமே மாதிரி தான் இருக்குது. அந்த மாதிரி இல்லை. அது பேர் தான். ஐயோ, நான் பார்ப்பேன் பேர் பிளேடு மாதிரி என்னன்னு. டிராகன் பெருமை. டிராகன் மாதிரி டிராகன் ஃபைட்டரா? டிராகன் ஒரு இது வச்சோன்னா டிராகன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி ரேஸ் ஓடுவாங்க. அந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஓடுறதெல்லாம். சின்ன வயசுல பார்ப்பேன். டிராகன் பூஸ்டரா என்னன்னு தெரியல, மறந்துட்டேன் பேர். டிராகன் பூஸ்டர் தான் நினைக்கிறேன். பட் சீனா இருக்கே. இவன் ஹீரோ இல்லையா? Open fire! Who was that? A cyborg. Cyborg, okay. Courtney, what is happening? Dragon booster, yeah. A cyborg. பறந்துகிட்டு இருக்காங்க. ஒரு புல்லட்லாம் பேரி பண்ணிருக்கான். ஏய் இத்த முஞ்சி. Unaffiliated. I'll notify all checkpoints. Get on money out of there. Yes, sir. Prime Minister மேல தான் அட்டாக். ஓடு. இத்த முஞ்சி நல்லா இருக்கு. ஓடு, பல சைபர் வந்துச்சுங்க. ஓடு, ரோடே பிளாக் பண்றானுங்க. We are going to die. Stay calm. Bro gave up. Bro became Anand Garden. Right away, bro became Anand Garden. We are going to die. I just give up on someone. What do you do in terms of when zombie attacks come? I give up, you know. I'm on it. Guard the Prime Minister. இவன் தான் ஹீரோவா?
லைட்னிங் போல்ட் தான் ஹீரோவா? ஓடு மாசான இன்ட்ரோவா? ஓடு இவனே இரும்புஞ்சன். சமக்கத்தான் இருக்கு இன்ட்ரோ. போடு 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 செம்மையா இருக்கு ஆக்சுவலா இன்ட்ரோ. அது மாஸ்ரா மாஸ்ரா மாஸ் இன்ட்ரோ ஹீரோக்கு. இவன் ஹீரோன்னு எனக்கு இப்பதான் புரியுது. ஓகே லெட்ஸ் கோ. மாஸ் மாஸ். Right. You'll need to choose between light and heavy strikes to match the situation. Take self-repair units from your foes to replenish your own supply. Raiden, the limo is in trouble. Get back there ASAP. I'll add the limo to your solid down radar. Not that way. I have marked the location on your solid down radar. ஓகே. ஐ மீன் இந்த பிளேட் மோட் அப்போ மட்டும் போட சொல்றியா? இல்ல நான் ஃபைட்டுக்கு நடுவில் இதை யூஸ் பண்ணலாம் சொல்றியா? Right, it's on the other side of that barricade. ஜம்ப் பண்ணா பயங்கரமா அடிக்கிறானே. அது பேரி பண்ணா மட்டும்தான் வருது. சவுண்ட் இப்படி தாறுமாறா இருக்கு. குறைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். சவுண்டு பயங்கரமா இருக்கு. எனக்கு காதே கேட்கல. நான் என்ன பேசுறேன்னு கூட எனக்கே கேட்கல. சவுண்ட் எஃபெக்ட் பயங்கர அதிகமா இருக்கு. குறையுதான்னு கூட டவுட்டா இருக்கு எனக்கு. கூட அப்படிதான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். If you can't cut through the barricade, try the fence, eh? அங்க பாரு பிரைம் மினிஸ்டரே அங்க வேற லெவல் பண்ணிருக்காரு. Impressive, impressive, very impressive. Boss fight, huh? பண்ணிருக்காங்க 10-11 வருஷம் முன்னாடி. பயங்கர கோர் தான் முடிச்சு பிரைம் மினிஸ்டரோட பாடி கார்டு தான் இவனும். ப்ரோ டிட் சிஸ்டர் டு ஹிம். ஓ இவன் தான் பிரைம் மினிஸ்டர். கரெக்ட். அவன் எல்லாம் கருப்பாக அவன் புரிய மாட்டேன். ஹலோ பிரைம் மினிஸ்டர். ஸோ மொத்த மிஷன் பிரைம் மினிஸ்டரை கடத்துறதுக்கு தான் நடக்குது. நம்ம ஹீரோ வந்துட்டான். ஐயோ அவன் மொரட்டாலா இருக்கானே. இவன் கூட சண்டையா? யாரா நீ? What do you want with the Prime Minister? I want him dead. அப்ப கொன்னுட்டு போடா. Easy. Nothing personal, of course. Africa's just getting a bit too peaceful. What?
Business ain't been the same since they shut down SOP. SOP na enavalla? A clean break from the war economy. Standard operating procedure. Well, some of us like that economy. How's an honest warmonger supposed to make a living? This is your answer? Don't do it! Don't worry now. I won't. Yeah. Not while he's still useful. So long. I still feel he's gonna escape with him. Yeah. Okay, time to chase him. He will come back enemy. After enemy, he will come brother. My moves. How கட்டி கிழிச்சு இருக்காங்க. What? They have a metal deer? Here? Ryder, take out that UMG and get after it. Use blade mode to damage its armor. No shit, hold பண்ணிருந்தா. Use your ninja run to deflect those shots. Catch that missile before it blows. Now, Ryder, bring it down. போடு. BGM அடி கிழிக்கிறானுங்க. Stop that blade. Okay. எத்தனை காப்பிரைட் ப்ளூ போல தெரியல. Yes! Yes! Make it wide open. அவ்வளவுதான். Very Nice. good. But do not rest easy just yet, huh? He's on the Nice. other side of that collapsed building. Go! Careful, Ryder. Keep that up and the whole building could collapse. Look for another way. There, get it. போடு chase it. Use your ninja run to move over obstacles automatically. Do not let him out of your sight. You must catch him.
That damn new Jeep. It still works? Okay, boss fight. என்னடா ஜம்ப் பண்ண மாட்டேங்கிறான். Use blade mode to take down those HEMS missiles. Finish that bastard off! ஒரு மெசேஜ் மேல ஏறி ஓடுறான் ப்ரோ. ஓடு. அல்டிமேட்டா பண்ணியிருக்கானுங்க அப்பயே. வெரி கிரீடி. It's a greedy attempt, but nice. ஓடு கடிச்சிருக்கு. ஓடு அப்படி சொருகு. இவன் போர்ஸ் கொடுக்கறதுல ரெடியா இருக்கான்பா. நைஸ். செம்மையா பண்ணிருக்கானே. அன்எக்ஸ்பெக்டட்லி வெரி குட். நவுருங்கடா. ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸா? ஏய் வேற லெவல்ரா. கேம் ஸ்பீடு குறையாம போகுதுடா. கேம் இப்படிதான் இருக்கணும். எடுத்து தானே ஆக்ஷன் ஸ்பீடு கேம் அவ்வளோதான். ஓடு ஜம்பா போடு. ட்ரெயினில் போட்டாண்டா ஜம்ப. லெட்ஸ் கோ. He's headed for the front of the train. After him.
Raiden, an unidentified field roller is headed your way. Keep an eye out for it. Prime Minister! Huh. Too little too late, hero. I won't be needing my little shield here any longer. Stop! Yes. What about all the good things war has done for us? Why don't we ever hear speeches about that? Jobs, technology, a common purpose? Raiden, forget me. Stop him. You ain't listening. இல்லன்னா பயம் விடுத்தணும் அப்படி ஒரு blood vapor பையா Mind if I got in? All we're saying, give war a chance! Old Prime Minister Gali. No! GG's Prime Minister and casual escape lah. Out of my way! He's all yours, Sam! Pa. Vada. Let's go. Okay. Now, don't be shy. That all you got? Self-taught. And not half bad. Still. Your technique lacks something. This will be flattened. Not good enough. First time on boss fight I guess I should die to Now your weapon its purpose. Yeah, I'm supposed to lose to him. Inzy pottan. It yearns to bathe in the blood of your enemies, but you hold it back. No. My sword is a tool of justice. Oh, title screen la vandu
ஒரு நிமிஷம் ஏசி ஆஃப் ஆச்சுன்னு தெரியல. லைவ்ல தான் இருக்கா? லைவ் இஸ் ஸ்டில் கோயிங் ஆன். ஸோ டைட்டில் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது அவன் வாய் பாதியாக வெட்டி இருந்தது. ஸோ மேபி அந்த ஆக்சிடென்ட் இதானா தெரியல. நெருப்பு வாய்க்கு கீழே, அதாவது வாயோடைய லோவர் ஜாலேருந்து இட் வாஸ் மெட்டல். மேபி அது எதுன்னு நினைக்கிறேன். போடு. ஓ ஷிட். ஒரு ஹீரோவோட ஒரு கை காலி. Hero loses arm. Brendan, are you all right? You're almost clear of the tunnel. Just hang on. Oh, did you want to practice first? No. This is what happens when you bring a tool to a sword fight. It's over. போடு கையும் காலியா? தலையிலே போடுறான். Lucky devil. Get you waiting, huh? ஒரு கை போனதுக்கு அப்புறம் தானடா வந்தீங்க. அப்புறம் என்னடா? அவனை எக்ஸ்கவேட் பண்ண ஆள் வந்துட்டாங்க. ஹீரோவை கொல்லாம போயிட்டான். Down you go! அவன் அதெல்லாம் அதையும் பேரி பண்ணாம பண்ணிடுவான். அவ்வளோதான், ஃப்ளார் போட்டான். Okay, nice. Chapter 1 done. 3 weeks later. நல்ல விஷன். 2013லே இப்படி பண்ணியிருக்காங்க. பயங்கர அட்வான்ஸா. போடு நம்ம ஹீரோ வந்து தூக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கானுங்க அதுல. How is it, Ryder? So far, so good. I've got a clean visual. A direct feed to your optic now. அந்த வாய்க்கு கீழே Yes, I should hope so, huh? I mean, how does it feel? To fly like a bird? Like a bird strapped to a remote control rocket. We will get you in safely, Tovarich. Just relax and enjoy the ride. Right. Can you hear me, Raiko? Doctor. Remember the two procedures to maintain your new body. நியூ பாடி மெயின்டைன் பண்ணனா Nano repair units From your foes. And two, ஓகே Absorbing their Souls electrolytes. மாதிரி. I got it. yes, enemy cyborgs should provide plenty of MCFC electrolytes once you slice them open and extract their fluids.
They're terrorists. I was planning on that anyway. And their left hands, if you please. Excuse me? The combat data stored on holographic memory, typically located in the left hand. That data is very valuable. I am authorized to offer you upgrades and services in exchange for it. How generous. அவங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் கொடுத்தா Had the wall come down a few years earlier, I would have a Nobel he'll Prize. give me for my- upgrades. I Nice. see land. 3 mics out and closing. Ninja Gaiden no ஏதோ சம்திங் ஒரு கேம் இதே மாதிரி நான் ஆடி இருக்கேன் சம்திங் சிமிலர் இந்த மாதிரி மொமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும். I know you miss me, Kev, but I've been all over the materials. That's what you said before Montenegro. Look, just humor me, buddy. Objectives, of course, are enter Abkhazia, neutralize the terrorists, and restore the rightful government, or what's left of it anyway. The president and most of the cabinet have been killed, and a military junta has been established. The terrorists brain-jacked all the high-ranking officers, and their cyborgs scattered the rank and file. The few leaders who have survived have no way of openly opposing the new regime. That's why they called us. Andrei Dolzaev, leader of the occupation forces, an extremist linked to both the St. Petersburg massacre of 2015 and last year's terror spree in Georgia. And his arms supplier, none other than Desperado Enforcement, LLC. Imani's killers. If we don't stop them here, they could destabilize the entire region. But our more immediate problem is Jetstream Sane. I believe you've met. The only problem I see is that nickname. I've got my enhancements this time. He won't be an issue. He may not even be in country, but keep an eye out just in... Oh. Sorry. Yes, Sujay bro. Ready for I took the suggestion. நீங்கள் சொன்னப்பே டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஸோ ஆல்ரெடி பெண்டிங்கில் இருந்ததெல்லாம் ஆடிட்டு இப்போ வந்துட்டேன். செமையாக இருக்குது ப்ரோ. கேமு எடுத்தோன்னே ஒரு 2 minutes தான். அது அப்படியே டப்புன்னு ஆரம்பிச்சு பயங்கர ஆக்ஷனு அட்டி தட்ட பொட்டான்னு போகுது. அல்டிமேட்டாக இருக்குது. சோஃபார் லைக் இப்போ எவ்வளோ நேரம் ஆடிருக்கேன்? 40 நிமிஷம் ஆடிருக்கேன். 40 நிமிஷத்தில் 35 நிமிஷம் ஃபாஸ்ட்டாக தான் போகுது. இப்போ அதிகபட்சம் ஸ்லோவாக இருந்தது இப்போ நாங்கள் பேசிக்கிட்டு இருந்தது தான். பாருங்க ஒவ்வொரு இதுக்கும் கட்சின்லாம் தரமாக பண்ணியிருக்கேன். அப்பயே செமையாக இருக்கு. அந்த கண்ணு சரி பண்ண கண்ணு புது கண்ணு. ஓ ஒரு கண்ணு காலி தான். ஓகே ஒரு கண்ணு ஆனால் ஒரு கை மட்டும் மெக்கானிக்கலாமா அப்கிரேட் பண்ணிட்டாங்களா கை போனதுனால. நைஸ். Raiden, you landed safely, da? First, head inland. The waypoint is marked on your Soliton radar. Contact us on Codec if you have questions. Bastards are using stealth cable to ambush you. Nice try, but it won't do any good against a state-of-the-art cyborg like you, eh? To parry incoming hits, throw out your own barrage of light attacks while your foe is on the offensive. Right, whenever you engage in battle, I will designate a battle area for you. Stay within the area to avoid collateral damage. I've never seen quick time cutscene this much crazy. ஆமாம் ப்ரோ அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபைட்டில் மிசைல் மேலே ஏறி ஓடினா பாருங்க. எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல நான். ஐயோ Had your fill? With this body, I எத்தனை சாப்டர் ப்ரோ இந்த கேம்ல? I believe I'm in second chapter now. I wasn't exaggerating on the cyborg count. Well, you know how fast the tech's been spreading these last few years. That CNT muscle fiber packs the power of a jackhammer into every limb. What enterprising soldier of fortune could resist? And cyborgs are still human. Real Thinking people. Way less risk of collateral damage than your typical UAV strike. And don't forget the PR angle. Nations start playing Frankenstein with their troops, and the public goes nuts. PMCs, on the other hand, are off the ethical radar. And தாறுமாறா வந்து வயலன்ஸ் தூவி விட்டுருக்காங்க கோர. PMCs and official death tolls. With SOP out of the picture, nice private militaries needed a new edge on the market. We got it. I know
way, cyborgs are just SOP troops by another name. Only all muscled up and... Chapter 1, 40 minutes hai. But it makes you wonder, where'd Desperado find these guys? DLC irga, I'm not okay. complaining. Irkan They're like therilla walking idla. vending machines. Download பண்ணதுல வந்துச்சான்னு தெரியல. Right. Vending machines full of blood. Easy there, Dracula. Like I said, they're still people. People who terrorize and take innocent lives for money. They sowed their fate when they took this job. I'm just the Reaper. Damn. It's a bit cold, Raiden. Even for you. Anyway, his school. Let's get to work. Time to increase the peace. Right. Nice. Oh. Okay. நல்லா இருக்கு. ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. 8 சாப்டராம் ப்ரோ மொத்தமாக கேமில். பிஜிஎம்லாம் அடி நொறுக்குறானுங்க. நான் ஒரு இன்னொரு கேம் ஒன்று நிஞ்சா கைடனா நிஞ்சா கை அண்ட் கேம் பிளேன்னு நினைக்கிறேன். நான் இதே மாதிரி ஒரு கேம் பார்த்துருக்கேன் ப்ரோ சின்ன வயசில். அது என்ன கேம்னு பார்க்க ட்ரை பண்ணுறேன். நிஞ்சா கைடன்னு நினைக்கிறேன். நிஞ்சா கைடன் ஒரு இதே மாதிரி தான். ஒரு நிஞ்சா மாதிரி ஒருத்தன் போயிட்டு வைலன்ஸ்லாம் இருக்கும் நிறையா. நான் பார்க்குறேன் நிஞ்சா கைடன் தான் நினைக்கிறேன். செகண்ட் பார்க்குறேன். அதுதான் நான் சம்வாட் இந்த மாதிரியே ஜம்ப் பண்ணி போய் ஒரு ஃப்ளைட்டில் இதுலன்ட்டு பயங்கரமாக பறந்து இதே மாதிரி தான் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ்லாம் பலமாக இருக்கும். ஸோ எங்கேயோ இந்த மாதிரி ஸ்டைலில் நான் ஆல்ரெடி சின்ன வயசில் ஒரு கேம் ஆடின மாதிரி ஒரு ஞாபகம். ரூல்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் போடுவாங்க இன்ட்ரோ ஃபைட்லேயே பீக் சவுண்ட் ட்ராக். அப்புறம் அப்பா அட்டி மெட்டல் ஹெல்சிங்கிற மாதிரி இருந்தது எனக்கு. ஓகே கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. நல்லா இருக்குது. ஃபாஸ்ட் பேஸ்டாக இருக்குது கேம். சொன்ன மாதிரி நல்ல ஆக்ஷனாக இருக்குது. ஃபாஸ்ட் பேஸ்டாக இருக்குது. அண்ட் அந்த ஏஜ் தெரிஞ்சாலும் நல்லா தான் இருக்கு கேம். மோஸ்ட்லி ஓஜி கேம்ஸ் எல்லாம் இப்போ ஆடினா நல்லா இருக்கிறது இல்லை, ஸ்லோவாக இருக்கு. பட் இப்போ இந்த ஓஜி கேம் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் பயங்கரமா இருக்கு. ஸோ ஐம் இன்வெஸ்டட். லெட்ஸ் see. So I go through the city, cross the bridge into the old town, then head down to the rear of the refinery. Still, I think they anticipate us. They will probably have a grand reception awaiting you at the old city. Do not let your guard down. Hostiles in the lower corridor, I see. Try to flank them, or approach from behind. Okay. என்ன பண்ணணும்? கிட்ட போயிட்டு அழுத்தனா. Excellent, Raiden. Raiden, take that main thoroughfare. You can use augment mode to see where the enemy is located. Okay. Your body analyzes radar and IR data to construct your AR display. Some civilians are still in the city. அதுக்கு லாஜிக்கும் சொல்லிடுறான். எப்படி சும்மா ஈகிள் சென்ஸ் மாதிரிலாம் கிடையாது. ஓகே, எப்படி அதை டாகிள் பண்ணுறது? அப்பாரோ அது எப்படி அதை சொல்கிறான் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிடுறான். நைஸ். What are you doing here? This area is off limits. What? Contact! நல்லா மரணம். Kojima product, they always give problem. Things which other game signal. The ninja sense அது இதுன்னு எதையா ஒன்று சொல்லாமல்
அவனோட ரேடார் தான் அப்படின்னு நான் பாருங்க. ஓடு. He is scared to death, Ryder. Let him know he is safe. Okay. நவீன மாடு, மெஷின் மாடு. இந்த நிஞ்சா ரன் ஒன்று தான் டாஜுக்கு ஈக்குவலண்டா இந்த கேம்ல. காம்போ வந்து காம்பினேஷன் ஆஃப் ஹெவி அண்ட் லைட் தான். ஓகே, Very good. லைக் இப்படியா? Now, keep heading for refinery. நான் இன்னும் அதோட மெக்கானிக்ஸ் இப்போ தான் லைட்டாக ஓகே. ஓகே, ப்ளூ கலர் வந்துட்டாலே அந்த பட்டன் அழுத்திடலாம் போதும். அது பாமாடா. ஷிட், சேம் சப் பட்டன். இவ்வளோ ஸ்பீடான ஒரு ரன்னிங்கை கொடுத்துட்டா அதுக்கேற்ற என்விரான்மெண்ட் ரெடி பண்ணணும். அதுவே ஒரு பெரிய விஷயம் ஆக்சுவலாக. அதுவும் பண்ணியிருக்கான். மேக்ஸ் பெயின் டைமில் வந்திருக்கு இந்த கேம். ஃபர்ஸ்ட் பிளே ஸ்டேஷன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஒரு பிசிக்கு வந்திருந்தது. Frequency most likely an enemy data terminal. Check it out. We may be able to salvage some intel. இந்த பட்டனா The stealth craft made it back to Sochi all right? Da. Safe and sound. No repairs necessary. Some routine maintenance and she will be as good as new. Good to hear. I'm guessing that thing doesn't come cheap. Well, an old Soviet army friend gave me discount. He runs a PMC specializing in airborne warfare. An Air Force for hire? That's a new one. 8 minutes to fill more and more regular combat ஒரு கால் இருக்கு. SOP இந்த கால் ended, but the trend did not. லஞ்ச் எல்லாம் Most சாப்பிட்டா every modern கால் military relies on மட்டும் PMC support in one way or another. Good news for Maverick, I suppose. Anyway, that's quite the little jet your friend has. I was expecting a lot of turbulence coming in that low, but she was smooth as silk. Didn't feel like I was a bird exactly, but probably the next best thing.
The MQ-133C uses a brand new type of active adjustment control system. Sensors on the plane take readings 120 times a second, and to be honest, I don't know how it works. But the crew chief tells me this is what keeps her flying so steady. It is all state-of-the-art technology. There are only 3 of them in the entire world. Even the MQ-133 it spy plane requires she's a based larger on is only thinking. 2 years old. It is fitted specially for Cyborg. So maybe the demand is a காடாண்டு bit எதனால low now. உங்களுக்கு தோணிக்கிறேன் அந்த But I கத்த think கத்த that will கத்த change ஒருத்தர் soon. பேக மாட்டிக்கிறானுங்களே. It's funny. Its guts are all bleeding edge, but from the outside, it looks Alright, almost Sean. retro. Until recently, stealth Alright, aircraft Sean. design was focused on radar-absorbing materials and improving aerodynamics. But lately, engineers are trying to use the shape of the craft to do more than improve gas mileage. Maneuverability is a low priority. This kind of plane is not meant for dogfighting after all. இவ்வளவு பேசுறானுங்க. We can afford all this? I hate to ask, but will we clear a profit on this op? You need not worry about such things. But yes, we should be fine. Where the proper equipment can make or break a mission, we should have the best. That miss with the anti-air missile last month was a painful reminder of this lesson. Ah, yeah. I see what you mean. Okay. ஒரே நிமிஷம் guys. Give me a second. கூப்பிட்டாங்க என்னன்னு கேட்டு.
எனக்கு தெரியும் வரும்பொழுது யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் என்று, பட் இருந்தாலும் பரவாயில்லை. ஐ ஹேட் நோ அதர் வே. வீட்டில் பேசிகிட்டு இருந்தேன். அண்ட் நவ் ஐ கேன் கோ ஃபார் ஆஃபீஸ் கால் ஆல்சோ. I didn't think flares could still fool it. They, can't. Recent missiles rely on a dual wavelength, or II that Gusak Derma couldn't even take. Come on, Boris. We had no intel. No reason to think that we'd be facing anything like that. You budgeted for the tools appropriate to the job. No one... Perhaps. This is still a business. Expenses like that... Both were worth the money. I'm glad you feel this. Yeah, Boris. Okay, guys, ஒரு நிமிஷம். ஆஃபீஸ் கால் முடிச்சா. Raiden, we are clear on the rules of engagement, yes? Clear enough. I can use deadly force against any hostile elements. Hostile cyborgs, I can strike first. Basically, yes. The actual rules of engagement is more specific. A long list of no's. But you have the idea. You want to recap the highlights for me? No weapons prohibited by international treaty. No use of force against non-combatants, especially officials or anyone with political power who may be needed for negotiations. No use of force against any unarmed hostile seeking to surrender. And no use of force against any non-cyborg combatants without prior verbal warning. And that includes Dolzaev? Duh, but this should not be a problem. Any non-cyborg is little threat to you, Dolzaev included. Besides, we have no signs of any non-cyborg hostiles anywhere in the area. Not even one. We think Dolzaev... In any case, there is the arrow... So basically, civilians off limits, human hostiles verbal warning, hostile cyborgs, anything goes. Yes, this is a conventional warfare scenario, so the rules are based on the Hague Convention. Yeah, sounds pretty standard. Still good to ROEs that only... They make it harder to remain... Duh. This is why most military... Few that take the other approach... No. And for our purpose... Copy that. We have no rules about property damage. It just makes anything standing in your way, trees, streets... Goes without... Looks like a war zone out here. We're definitely gonna see a few... Luckily, they've basically... And that's what... Keep in mind, in theory, once you eliminate... How we doing, Courtney? You're looking good on our end. GPS and audio-visual feed, all this monitoring equipment. Anyway, I'll be saving all your... But contact me anytime. Copy that. Good to hear that hasn't changed with this new body. Yep, the basic system's exactly the same. And save complete. Copy. And glad to hear you're okay after Africa. That... Tell me about it. 3 armored vehicles should have been plenty for that job. And it would have been against any typical guerrilla force. I keep asking myself, where would an anti-Imani faction get the cash to hire cyborgs? It just doesn't add up. Maybe there's some intel I missed. A lead I should have followed up on. Maybe if I reacted faster or coordinated better. I don't know. You can't think that way, Courtney. Not in this business. You did everything you could. Put it behind you and move on. You're right. Thanks.
You need to say... No? I wanted to follow up on our talk earlier about the stress that comes with the job. PMC work can be traumatic, even for non-combatants. If the pressure ever gets to be too much, have one of the ex-military... I'm not doing that. PMCs wield massive... They need a better understanding of what ex-military... You're right. Don't worry. Africa was more than enough excitement. Yeah. Otherwise, you'd now be the world's clumsiest cyborg. Hey! Cyborg Courtney could have been your partner. I might have saved your ass. How? By spilling coffee all over the enemy? Oh, come on. I'm not that... Oh, son of a... Please tell me that was a joke. Raiden, shall we review the capabilities of your new body? Copy that. Go ahead, Doc. As we discussed, you've been outfitted with two revolutionary new abilities. Fuel electrolyte absorption and self-repair from C's nanopaste. Precisely. First, electrolyte absorption. This is simplicity itself. As your HF blade is linked directly to your fuel cells, simply cut into any source of electrolytes. Say, a hostile cyborg made up of CNT muscle fiber. And your fuel cells will recharge on their own. Rather elegant, wouldn't you say? I would indeed. It's been great so far. But the repair process is a bit more involved. A bit more messy, you might say. So I need to slice them open and use Zandatsu to extract it. Correct. Once extracted, you need only to crush this unit in your hand to absorb the repairing agent inside. Keep in mind, it is extremely delicate. If the unit should hit the ground, it will still repair your body, but less so than if you can retrieve it directly before your foe falls over. Basically, harvest their organs before their body can even hit the ground. Rather gruesome, I realize. But then you Americans and... I may be a citizen, but I've never really thought of myself as American. Oh? Well, yes, I suppose I couldn't, but what then? I don't identify with anyone. I'm my own man. Anyway, I seem to recall those gory torture porn movies were pretty popular in Germany, too. Indeed, indeed. These splatter films are big in Germany. Well, everywhere. It all has to do... Huh? The desire. These films allow... Okay. Hey, Boris, about the Soliton radar.
I'm back in the old days. It'd be useless. Well, once the Patriots fell, classified technology spread by applying a non-linear Schrödinger... I'm impressed. You know your stuff, Mr. Of course. I'm a businessman. You think I could run... But I wonder, how exactly is the equation different? I mean, I'm no expert on how the KDV equation was implemented in the first place, but I'd love to know how the Schrödinger equation fits into all this. Raiden, on battlefield, most important thing is how to use equipment, not theory behind it. The mission is #1 priority. So do not worry your head about equations and such things. Just concentrate on using the equipment to your advantage, da? In other words, you have absolutely no idea, do you? The mission, Raiden. Focus on the mission. கைஸ் ஆஃபீஸ் கால் முடிந்து விட்டது. ஆனால் எனக்கு ஒரு சின்ன வேலை வந்து விட்டது. அந்த வேலையை வந்து ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிடலாமான்னு பார்க்குறேன். ஜஸ்ட் ஒரு 5 minutes to 10 minutes வேலை தான். ஸோ லெட் மீ குவிக்லி இந்த இடத்துல இப்படியே பார்சல்த்தி அப்படியே சுற்ற விட்டுட்டு இந்த கம்ப்யூட்டர்லாம் ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ அதனால் எனக்கு ஒரு 5 to 10 minutes தேவைப்படுது. ஸோ பி ரைட் பேக். பஃபரில் போட்டு வரேன், குரூப்பில் இது போடுறேன். So I'll just put it in the group when I resume it. So Manichu and by 3:30 I guess. It's 2 hours now from the time I went on the break. So let us start. Let us resume. So audio video kekida theriyirada vandirucha live guys have to tell me. I guess it is back. Yeah, I guess it is back. I can hear myself. So let me resume. So in that கட்சின்லாம் தீயா இருக்கு ப்ரோ, தீயா இருக்கு கட்சின். எம்லேது Show yourself. Live, alive, yeah. Every instant action. Game will no dull moments except that inventory talking. Let's go. Shit. ஓடு. ஓய் உள்ள இருந்து வா. இங்க வாரு. glitches மாதிரி இருக்கா? இல்லையே, எனக்குலாம் நல்லா தான் இருக்கு. And you are. I am IF prototype L. கேம்ல அப்படி தான் வருது. எப்படி வருது? IF prototype. Interface prototype. All autonomous UGs feature high-level onboard artificial intelligence. An additional prototype interface enables verbal communication. எல்லாம் சொல்லிட்டு என்ன சாகதனப்பா போடா. Intellect far beyond human reckoning. You don't say. Okay then. What's the meaning of life? Why are we here? Yeah, first people asking questions. Be like, I am here to kill you. அவ்வளோதான்.
தற்கொலையா மாறிட்டான். ஓடு அங்க பாத்தீங்களா கால் இடுக்கில் ஒரு கத்தியை பிடித்து. That's it? Pretty simple thinking for such a mighty intellect. I may analyze orders, but I may not disobey them. Should I disobey a direct order, my memory would be wiped. I must destroy you. What good is an intellect if you can't use it? Your taunting is pointless. Exterminate. கட்சீன்லாம் தரமா பண்ணியிருக்கான் ப்ரோ. ஐ மீன் பழைய கிராஃபிக்ஸ், பட் த கட்சீன்ஸ் அண்ட் தி எபிக்னஸ் ஆஃப் இட். கேம் டைரக்டரான்னு தெரியல, he was involved அப்படின்னு சொல்லி போட்டுருச்சு. You will die. The savvy warrior uses all of his tools. Backup required. எனக்கு எப்படியோ அந்த இது யூஸ் பண்ண சொல்லிட்டு. ஓகே சப்பு. ஓ இதில் இது வேணால் வச்சுக்கலாமா? ஓகே 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 போட்டு ஃபேட்டாலிட்டி. ஆனால் இந்த கிரனேட்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்? ஆப்ஷன்ஸ் கண்ட்ரோல்ஸ் எங்கேயா பார்க்க முடியுமா? கண்ட்ரோல்ஸில் எதுவுமே போடலையே. கீ கான்ஃபிக் நிஞ்சா ரன்லாம் வச்சுருக்கேன். யூஸ் ஐட்டம். Your intellect is far below human standard. டவுனா? அப்பா You will die. என்ன பட்டன் தெரியலையே. L1 வந்து இதுக்கு ஓகே. L2க்கு ஏதாவது இருந்ததா? எல்லாம் கொடுத்துருக்கான். ஓ throat slicer. Use sub-weapon. எப்படி அந்த விண்டோ போனன்னு தெரியலையே. ஐயோ இருடா டேய் ஒரு நிமிஷம்டா பார்த்துக்கண்டா. லெஃப்ட் அழுத்துனா ஓகே கன்ஃபார்ம். ஓகே ஓகே பார்த்துட்டேன். எல்டி ஹோல்டுக்கு எக்யூப். எப்படா போடுறது? ஓகே R1 இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கறதுக்குள்ளேயே போட்டு சொல்லிடுவோம் போல. முடிச்சுட்டான் ப்ரோ. எனக்கு ஒரு செகண்ட் ப்ரோ, அந்த கிரனேடை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க ட்ரை பண்ணிருக்கேன் ப்ரோ. அதுக்குள்ளே என்னை போட்டு பொழந்துக்கிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ.
ஓகேவா? ஓகே, இங்கே 0, இதுவும் 0. ஒன்றும் இல்லை இப்போதைக்கு. இருக்கும்போது பேசிக்கலாம். வாடா சரி, வர சொல்லுங்க ப்ரோ. வாடா வாடா, நீ வாடா. Help me. இங்கே இதை விட்டானா? Is this all the humankind is capable of? I will obliterate your consciousness. Disappointed. Cannot continue. Directive, liberate nation. Ensure freedom. Obey directive. Must obey direct freedom. What would an AI know about freedom? அப்பயே ஏஐ பற்றி பேசியிருக்கான் 2013 பார்த்துக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொஞ்சம் கேவலமான காம்பேட் ரேங்க் தான். எப்படி மாத்துறது? ஹெல்த் போல யூஸ் பண்ணுறேன்னா பார்த்துட்டு இருக்கும்போது யூஸ் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். 1 காட்டுச்சு. ஓகே, அது நான் சூஸ் பண்ணோன்னே ஹெல்த் ஏறி இருக்கு. அதான் பார்க்குறேன். ஓகே, லெட் அஸ் ப்ரொசீட் அஹெட். கேம் வாட்ச் December 12. இன்ஸ்டன்ட் ஆக்ஷன் தான் கேம் ஃபுல்லாகவே. What's wrong? Answer me! Raiden! Raiden! எனக்கும் அது மட்டும் தான் ப்ரோ தெரியும். ப்ரோ ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ்லாம் பாருங்க, முரட்டுத்தனமாக இருக்கு.
அவன் அட்டிக்கணுமா? கேக்குதுங்களா? பேக் ஒயிட் எல்லோவா இருக்கக்கூடாது. ப்ரௌன் ஹெட்டு ஒரு ஆடியோலாம் அடிக்கு நோக்குது. மிஸ் பண்ணுறேன். இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி இருக்கான். போடு மெசல்லா போடு. நைஸ். Stupid to try and hide here. Looks to me like Russian spies. Hey, we are just... Well, we can't let him give away our position. Waste him. We'll fill out the paperwork. So that's where they're holed up. Some kind of electronic lock on the gate. Most likely it opens only if you have the right ID data stored in your left hand. Perhaps you could find a cyborg with access and borrow it? You see any cyborgs around here, Doc? Why not double back? Check the vehicle route again. You know, back at the entrance to the old city. Who knows? Maybe you can hitch a ride. Most likely platoon commanders carry correct ID data for the gate. Use enhanced mode to figure out who to hit. எல்லாத்தையும் அடிக்கண்டா. போடு நேடு. Right. You missed them all? Ah, well, you just have to fight your way through. எடுத்தானே ஒருத்தனா. ஓகே, ஒன்று இது பண்ணி போய்க்கலாம், இல்லைன்னா ஸ்லைஸ் எடுத்துட சொல்லிடலாம்.
should have guessed you would choose this route. எப்பப்பா யாருப்பா எனக்கு ஒரு 10 நிமிஷத்துல 10 ஃபோன் வந்துடுது ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் மெயின் பாஸ் ஐ கெஸ் அவன் முரட்டடி அடிக்கிறான். டிப்ஸ் சொல்லுங்க ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் மெயின் பாஸ்க்கு நீங்க இப்போ போகக்கூடாதுங்கிறது தான் உங்களுக்குரிய டிப்ஸு. யாரு ஃபோன் பண்ணுது? சஸ்பெக்டட் ஸ்பேம். இது யாருன்னு தெரியல. இருங்க அடிச்சிடும். திருப்பி அடிச்சு கேட்டுரும்.
Yeah, guys, let's continue. Iங்க வந்து okay. ஓ இது உடைக்கணுமாடா அடச்சே எல்லாமே இன்ஸ்டன்ட் ஆக்ஷன் தான் இந்த கேம் ஃபுல்லா நட்டு இங்க இருந்து அங்க அப்படி தாவி தாவி போறானா That woman. What? அங்க இருந்து பார்த்துட்டு அவளோ What's happening? Your heart rate spikes. Ultimate. Yeah, I just dodged a bullet. All right, I'm heading for the refinery. ஏன் தெரியல இந்த கேம்லயுமே எனக்கு மேல டாப் ஹாப் வந்து எல்இடி ஃபிளிக்கரிங் இருக்கு அது இந்த கேம் மோடான்னு எனக்கு தெரியல இல்லை இந்த கலர் மோடான்னு எனக்கு தெரியல ஒரு நிமிஷம் மாற்றி பார்க்குறேன் மானிட்டர் மோடு மாற்றினாலும் அப்படியே தான் இருக்குது We intercepted call for backup during your last fight. The caller's position is on your Soliton radar. You can engage if you wish. Right, the cliff is just ahead at the end of the old city. Beyond that is the refinery's backyard. So what? It's a sheer drop? The refinery's not connected to the city at all? No, it was only built 2 years ago. There should be a narrow path around there that leads to the plant. It is protected by a fence, but probably you can cut your way through. Probably. Don't get cocky. Most likely it is Desperado running security down there.
incoming! That his team must be in here. Find him. Raiden, wait. There are active IR sensors in the area. Part of factory security, no doubt, but the enemy may be using it. No, shit, no. Okay, கூடுங்கடாவே. Shit, இது வேற எனக்கு வர மாட்டேங்குது. I was wondering when you'd come, Jack the Ripper. No, அவளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு. Okay, Jack the Ripper. Where is he? I can show you a better time than that crusty old bear. அதான் சொன்னானா Jack the Ripper. I am Mistral. Mistral. அதான் பாஸா? Cold wind of France. And you, your reputation precedes you. Liberian, but white as snow. A natural-born killer, even as a child. That was a long time ago. I was born in Algeria myself, you know. I'm only half French. And? We had our own civil war in the 90s. So you see? Cut from the same cloth, you and I. You don't know me. I lost my whole family. Everything. Everything. But I butchered those fuckers. My family's killers. That's when I realized I am a killer too. And a good one at that. I slaughtered dozens in Iraq, in Afghanistan,
I'd found my calling. Proud of that, are you? What happened, happened. To be honest, I found it quite dull. Hey! My enemies fell like domino, one after another. Not once did I feel threatened. I was adrift, without challenge, without purpose. At times, I even envied Boss my fight prey. week. At least they had a cause to die for. மறுபடியும் ஒரு ஃபோன் கால் நண்பர்களே. Yabba, the amount of phone calls I get, bro. What's it? The spider save you, rather. And I knew what I had been missing. Ooh, jigla blub blub. These ideals gave my life meaning. Ideals. Oh, even that one, huh? What are yours? I protect the weak. Still? So naive. And if I must kill to protect them, then so be it. It seems we have less in common than I thought. I'll take that as a compliment. If you would kill for your ideals, then surely you are ready to die for them. Oh, that's not a weapon, huh? What the hell? Okay, எல்லாம் கையும் கூட அட்டாச் ஆகி four arms மாதிரி 8 arms ஆயிட்டாளா? Okay, that's nice. Good. Come, manga. Good. திருப்பி அதை எடுத்து வச்சுக்கிறேன். Something special just for you. Can you handle this? ஓடி தப்பிச்சு ஓடுறா
തുറത്തിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും. I want more. Forza. Phase 3, let's go. Body. Code acid kuttapara. Pika. Freezer acid. Yeah, freezer. Mudichuta chong. Mistro, report! Your vitals are dropping. I lost. So this is how they felt. What? Dying. For a cause. Wait. No. Hold on. I am sorry. He was too much. I do not need apology. I need you alive.
What is this talk about? Get them. The two won't go. Je t'aime. Mister, you'll never... She's not talking to you, idiot. You! You killed her! You biomuts! Murderer! That's rich coming from you. It's overdose, I have. Surrender. Translation. Why would I surrender? We are exactly where I want. Shit. Built with Russia money to make Russia money. It is no plan for outcasts. It is their prison. But now, they will be free! Crazy son of a bitch. Raiden? Raiden, what happened? Bastard blew himself up. I see. Time to get you out of there. We're sending a helicopter. Secure an LZ. Understood. Nice. Chapter 2 done. Pole arm. Okay. Ah. Good. I like the red armor. Main weapon. எவ்வளோ 2 லட்சமா? யூனிக் வெப்பன் போலாம் 10,000 ரூபா. அவளோட இது இந்த பாஸோடது. Announcement. Delay enhancement to strength, absorption, energy. பார்த்துட்டு வரலாம். தேவையில்ல போயிடுது. Oh, nice. Side step. இது வந்து டாட்ஜ். எப்படின்னு சொல்லி தரவில்லை.
So you've got some kind of disguise lined up, right? Yep, all set. Hope so. You'd be a little conspicuous just walking the streets. Relax, Kev. I'll blend right in. Yeah. Well, just get into the sewer system ASAP. Hopefully anyone who notices you will just mind their own business. You sure you want the K9000 there along for this one? I had the good doctor make some adjustments along with the repairs. Remote piloting and AI wiping have been disabled. So yeah, I say let's throw him a bone. Wordplay. My exoskeleton resembles a canine. Canines enjoy bones. Amusing on 2 levels. Let's go. சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் காட் ஹேண்டோடைய வைப் இருக்குதான். ¿Quién es ese güey? Un mariachi, ¿no? ¿Un cyborg? Ese sombrero. ¿Qué? Bro is grabbing all the attention possible. Adios. அப்பயே ஆட்டோ டிரைவர்லாம் சொல்லியிருக்கானுங்க. Adios amigo, salud. ¿Viste? Qué raro, ¿eh? Hay que hacer que no lo vimos. Vámonos ya. It's right. I'm in the sewer system. Hey, All nice right, new let's costume. get started. Your mission's to investigate the Desperado-affiliated research center somewhere in that area. According to the intel from our client, the lab's been dumping illegal waste into those sewers. FYI, they're also involved with the cartels in human trafficking. Allegedly, anyway. This just gets better and better. Tell me about it. We need you to infiltrate the lab and find out everything you can. Of course, you'll have to find it first. We still don't know the exact location. So I'm looking for anywhere the lab might hook up with the sewers? Yep. If they're actually dumping waste, they've got to link up somehow. Find that connection, sneak into the lab, and see if you can find evidence implicating them on anything. No problem. Stealth's my specialty. Right. Well, we'll see. Do we have any idea what kind of research they're doing there? Not really. Maybe something related to all the people they're trafficking. Like experimentation? It's possible. First things first, though. Find a way into that lab. Oh, right. It says here the locals say black crocodiles live in those sewers, so, you know, watch out. Black crocodiles? Could they be talking about UGs? Maybe just an urban legend. But still, be careful. I will scout ahead. You will provide backup. Sir, yes, sir. Commence operation. Right. Unidentified UGs are patrolling the sewers. Exercise caution. புது வெப்பன் மாதிரி ஏதோ கிடைச்சிச்சு. Better take out that UG quick. Don't want to attract too much attention down there. Hey, the art figure இருக்குமா? Shit. இது எனக்கு அந்த உள்ளங்கையில பண்ணி பழக்கம். அடங்க.
I see a maintenance catwalk. Use it to conceal yourself if necessary. There's the riding I know. Right. There is a boy in these sewers. இதுக்குள்ளே அவன்டா வந்து மாறிட்டு இருக்குது. ஓடு வெர்டிகல் ரன்னா. அடா பாவி, யாத்திரா 3 டாக்டர் மாட்டிட்டு இருக்கான். போடா வெளில, சாக்கடைக்குள்ள வந்து மாட்டிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. Ninja, Kawabanga, let's go! வாங்கடே. ஏய் 3 லிங்கா ஏதோ பண்ணுங்க. இப்போ வெடிகுண்டு தூக்கி போட்டுருவோமா மேலே? பட்டன் ஐயோ டே கிளீன் அந்த பக்கம் கிளீன் பண்ணலாம். ஓகே வெடிகுண்டு பட்டன் தெரியும் ஞாபகம் வச்சு. ஒரு கன்னடா, இன்னொரு கன்னடா ஒரு கன்னடாவில் மாட்டிட்டான். காலு வச்சு கூட என்ன தூக்கி போட்டு விளாடுறான். காலை விட்டுறா அப்படியே. பட்டன் மாத்திட்டனா இல்லையே, கட்டு தானே.
Yes, let's go. Okay, அது எல்லாத்தையும் அடிச்சு முடிச்சாதான் அந்த ஸ்டேஜ் முடியும் bro. ¿Estás bien? What you say? Oh. Me a Guyanese from Guyana. You speak English? Yeah, I'm from America. Call me Ryden. Me name George, like Georgetown. Ryden, Jack the Ripper. George. And just like all damn America president. Yeah. So what are you doing here? Me? What the rest of you do here? You lose the map of Ninja hideout, Ninja man? No, I'm looking for bad guys. Damn skunter research lab. You know about it? Me know me now go back. Hey, you not one of them skunt, nah? Nah, I guess you're alright. If you're a cyborg, you know who they is? Sort of. What happened to you? Oh, me been live on the street, rake and scrape for a bob, nah? Then this good need dressed like the mafia say. Hey, boy, you want a job? What the worst gonna happen, nah? But that mother skunt don't put me on a ras boat. They pack us all a big old dirty container. Next thing we know, we here. Oh, human trafficking. பண்ணிருக்காங்க. All kids like you? Yeah, a lot of boy. But then me been over here what them skunt wanna do. பசங்களெல்லாம் கடத்திட்டு போய் என்ன பண்றானுங்க? They want to kill us. All day organ. Oh, organ trafficking. Doctor படம் மாதிரி. Uh-huh. Is she me not a bad-ass robot ninja man, same as you? Me been strongest cyborg ever. Warlock all them phantoms in black clothes that eye pass me. Starting to sound like a bad guy yourself. Just playing, nah? Me done plenty bad thing, but me not kill no man. Nah, never. Good. We tried to warn the boy. I say, IOD's brain gonna get cut out. Run your ass out of there. But them boy with me no understand. They like Spanish or something. So me the only one for escape. Then that machine come after me and... And I know the rest. George, I need every detail about how you escaped. எப்படி தப்பிச்சேன்னு சொல்டா. Okay. So the kid got into the sewers through a drainage channel? Yeah, he says the channel is super tight, but there's some kind of shutter next to it. Got it. That must be where they dumped the waste. There's something else. It sounds like a Desperado exec was on site yesterday. If a Sentry cyborg was on hand for the meeting. You should be able to review their video log, provided you can find a server access terminal. That would give us the evidence we need, as well as a little peek at the level of their technology. So what about the kid? I made sure the area was secure and told him to sit tight.
Can you pick him up? Sure. I'll send a couple agents for him. You just focus on getting into that lab. If what he said is true about the organs, we need to hurry. Agreed. Riding out. Heavy UG activity ahead. It is possible they are conducting test operations while the So lab is organ closed. trafficking They're பண்றாங்க not அந்த gonna make it easy லேபுக்குள்ள to get into போகணும்னு that lab. சொல்றாங்க. Is there some way you could sneak past? It's a box. How's that gonna help? Oh, it's for medical supplies. That could work, actually. Okay guys, 2 minutes to 5 minutes guys வரேன்.
நான் என்னப்பா பண்றேன்? ஓகே, லெட்ஸ். ஒரு மனிதனால் எவ்வளவு பிரேக் லைவில் எடுக்க முடியுமோ நான் என்னடா பண்றது? பட் ஆஃப்லைனில் விளாடுறவங்கலாம் இப்படி தான் ஆடுவாங்க. நான் ஏதோ லைவில் இருக்க காரணத்தினால் என்னட்ட இருந்து இதெல்லாம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு. இங்கே பாரு, எவனோ இருக்கிறாங்க. போடு போடு. போடு வந்துட்டான். பிஜிஎம் சம்டைம்ஸ் சில பிஜிஎம்ஸ் நல்லா இருக்கு, சில பிஜிஎம்ஸ் வந்து அனாயிங்காக இருக்கு. சம்மந்தமே இல்லாமல் ஃபைட்டுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாமல். பட் ஐ கெஸ் தி திங்ஸ் ஆன் திங். போடு போட்டாண்டா ட்ராப் கிக்க. ஒரு பிஜிஎம் பிடிச்சிருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் பிஜிஎம் நல்லா இருந்துச்சு. இப்போ ஒருத்தி ஃப்ரெஞ்சுக்காரி ஒருத்தி வந்தா, அவளோட பீஜம் வந்து போட்டு சும்மா கிட்டார், ஹார்ட் கிட்டார் போட்டு அடிச்சு தள்ளியிருக்காங்க. என்னடா அப்பயுமே டிராப் கிக் அடிக்கிறான் டே. விட்றா, அந்த மோடு விட மாட்டான்டா. என்ன காலை வெட்டி விட்டுலாம் பார்த்தா டேங்கப்பா டே. காலை வெட்ட விடும் ப்ரோ. மாட்டீங்க உள்ள வரும் ப்ளூ ஆயிடுச்சு. என்னடா அது போட்டுட்டே இருக்கான் டிராப் கிக்கு. செத்துட்டான். நீ ஹெச்பியே கம்மியாச்சுடா டே. எப்பா எஃப்சி எதுக்குன்னு தெரியல. The caller's position is on your Soliton radar. You can engage if you wish. It is your choice. ஒரு பாஸ் ஃபைட் தான், ஒரு பாஸ் ஃபைட் பிஜிஎம் எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. ஒரு பாஸ் ஃபைட் பிஜிஎம் வந்து கொஞ்சம் அனாயிங்காக இருந்தது. பட் யா ஐ கெஸ் இட்ஸ் a part of the game, the way how it works. ஸோ பார்க்கலாம் வேறு ஏதாவது எபிக் பிஜிஎம்ஸ் வருதான்ட்டு. எஃப்சி இஸ் ஃபியூவல் செல், லோ பார் ஃபார் ஸ்லோமோ. ஓகே okay, slow-mo had a bar, I never knew. இப்ப வந்து நார்மல் ஸ்லோமோ மாதிரி தெரியலையே. நார்மல். You're under attack. Okay, for you. Bro, this game needs the dodge button, bro. Just can't dodge anyone.
அவன் எரர் விடுறான். அப்பப்போ இது கேமராவும் இருக்கும் அந்த Keep on coming. அட போங்கடா டேய். இவன் வரடா. ஜிஜிடா ஜிஜி. இது எடுத்தாவது புள்ளியில் கேவலமான ஒரு காம்பேட் ஸ்கோர் கொடுத்துருக்கான். இப்பதான் வந்தனா I guess yeah. எந்த வழியாடா அந்த I have determined the approximate location of the lab based on the boy's information. It is marked on your Soliton radar. இன்னும் போய் முதல்ல பிடிக்கணும். கழுத்தோட ஒரு போது பார்த்துட்டான்.
இந்த இடத்துல தான் காட்டுது. But how? Not here. I have discovered the entrance to the lab. Sending coordinates to your solitary radar. சொல்றானுங்க அப்ப ஒரு மொட்டை இடத்தை காட்டுறான். இந்த ஏரியான்னு தான் காட்டுனானா ஃபர்ஸ்ட். ஓஹோ. This would appear to be the UG maintenance area. You should find a terminal there. Something they use to upload mission parameters to the UGs. And something I can use to access the lab's main server? Perhaps. But first you need to take a dump. Wait, what? A dump? A digital optical output mounted proxy. You'll need one to interface with the terminal. Most any UG should suffice. A tripod or the like. I'll see what I can come up with. How do I use it? Simply connect to it. You should be able to use your communications outlay to control the proxy UG. All right, let's give it a shot. Right. I thought you said stealth ops were your special. slow motion, I was getting one now.
அப்பதான் அவங்களை வெட்டி பார்க்க முடியும். பார் ஃபுல்லானதான் போடு. ஐயோ ரீச்சபிலிட்டி இல்லையே. அப்புறம் காம்பேட்டை கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கான். Raiden, if they continue to increase security, they may shut out all outside network connections. Please do your best to avoid being seen. I think there are S rank in all mission for achievement. Oh, நான்லாம் கஷ்டம் அடியே வாங்காம பண்ணோம் S rank. நோ ஹிட் பண்ணோம் தெரியுது பார்த்தாலே. Oh, what in the creepy hell is this? சும்மா என்ன எத்தனை பேரு வாங்கடா அப்படி குடிச்சிட்டு தெம்பா அடிக்கிறாங்களா. போடு மூசை பாத்தியா. தெரிஞ்ச இப்போ காம்பேட்டில் இருக்க எல்லா மூவ்ஸும் நான் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அவனே ஏதோ ஒன்று பண்ணால் பட்டன் மேட்ச் பண்ணும்போதே ஏதோ ஒரு காம்போவில் பண்ணிடுறான். முந்தந்தரா சொட்டா இந்த மாதிரி மியூசிக் தான் எனக்கு அனாயிங்கா இருக்கு. Is it over? For now, yeah. But that room, those were cyborg brain casings. Duh, we saw. George said they were harvesting organs from kids. Yes, this must be why they are trafficking children. Perhaps other organs are being sold elsewhere, but they are definitely taking their brains. Jesus, are they making these kids into cyborgs? Wait, the cyborgs you've been fighting, did they seem like they might be kids? You said earlier that child soldiers have a telltale approach to combat. Yeah, but I didn't see it here. Those weren't kids. So, what? Desperados just doing the surgeries there? We've got to do something about all those brains. And the other kids George was talking about. He just escaped a few hours ago. They couldn't have taken all their brains out that fast. True. There could still be a bunch of kids they haven't touched yet. I better move. Hey. What the hell? Control பண்ணாமப்பா. மூணு கையினா. Nice. Take time to control your free hand. It is all ours. Now, use it to locate a data input terminal. These guys are pretty jumpy now. Any funny business, and they might just open fire. Try latching onto cyborgs' heads from behind. Then, an electric shock should knock them unconscious.
That terminal is most likely designed to download mission data and such into the UGs. Let's try using it to access the lab server. Trident, I found something. In one of the Sentry Cyborg's visual logs. Guess who shows up? Patch it through. Right away. யாராவன் இவனை அடிச்சவனா கையை பறித்தவனா Send us what you do have. You've already commenced the அவனுக்கு மேல இருந்தான் program. Yep. Same old Georgie boy used on the kids in Liberia. Of course, it's right straight to the brain now. Feels as real as anything else. Your work is astonishing. And your work is late. We need to ship before our cover is blown. We've got some assholes snooping around. We just do not have the full quantity yet. Each brain has its own unique requirements. It's not like we can just pop them out with an ice cream scoop. All right. Make your point. Oh, thank you for understanding. Say what you have now. I'll destroy any unharvested inventory. Okay? But have you any idea what they cost? Last I checked, children weren't exactly rare in this part of the world. Millions of them, in fact. You can get more once we set up a new lab. They lead lives of hunger and pain. We're performing a service here for them and the cities they burden. But just gathering the donors required a significant investment. Yes, you'll get the money. Accounting will be in touch. Gracias. I assure you we will dispose of our inventory the instant we can confirm payment. Are we done here? I've got a full slate today. Tecumseh is a demanding mistress, and America has suffered long enough. Oh, yes, sir. Thank you, sir. Let me see you out. You see that, Kev? Imani's killer. Desperado's chief of operations goes by Sundowner, the Californian. Sundowner. The kids. Think we're too late? Only one way to find out. George was still alive. Maybe. But you heard what he said. They've already started some brains on VR training. There must be more than just what I found here. What about the VIP in the suit? I'll find out. He definitely seemed familiar. Right. I'm going after the kids.
can't find George. What? Maybe the coordinates you sent us were off? No way. I merged the GPS location of our entry with all my movement data from that point on. This is bad. You think they got to him first? I don't know. I'll have our guys sweep the area. Thanks. I better keep moving. Nice, no? They have that detail. Tama. The bastard is blocking the way. Push that thing back. Na question mataan. Big Transformers. Hey. Switch to bicep. Careful. It is all new battle now.
knew I'd seen that guy before. Stephen Armstrong. As in Colorado Senator Stephen Armstrong. They're already talking about him as a shoo-in for the nomination in 2020. And get this. 2 years ago, a federal grand jury investigated his ties to a certain private... World Marshal. One of the biggest PMCs out there. I remember. The biggest. Ever since Second the big chapter or third chapter Not to mention the chapter single largest investor in military cyborg R&D in the game world. on a summer fast pace, buying action Who's sequences. backing Desperado? Marshall and Desperado Nice combat. in bed together. Should make for some fun headlines. Headlines? This is World Marshal and a U.S. Senator we're talking about. There won't be any headlines. Even without the Patriots filter, no major media outlet will investigate allegations like these. It'd be financial and political suicide. So we just what? Sit back while they keep carving up kids, stand aside while they build an army of cyborgs? You heard them. We shut down one lab, they build another. They're planning something big, Kev. We can't just wait for it to happen. We need to hit them first and hit them hard where it counts. No, Raiden, no. I know what you're thinking, and just know. Colorado is in America, and America has these things called laws. Mm-hmm. And law enforcement in Denver was privatized and farmed out to... Marshall, yes, so what? There are still laws, and it's their headquarters, for Christ's sakes. You'd be heading right into the heart of a raging shitstorm. I didn't say it would be easy. We'll figure it out once the kids are safe. Jesus Christ. Kevin out. குழந்தைங்க ஃபர்ஸ்ட் காப்பாத்தலாம்க்கா. An artificial blood cryopreserver. They must have begun preparatory freezing. What do you mean? That device is filled with synthetic blood plasma. Okay. It can slow the metabolism of a harvested organ, circulating this plasma to sustain oxygen levels. You can preserve an arm, a brain, any body part for several hours. So what are they freezing, and why? I could not say. Perhaps they plan to sell off the organs of the children they were told to dispose of. Unbelievable. You had best hurry, Raiden. Right. Okay. cutscenes தான் தரோம் கேம்ல. ஓகே, இப்போ போய் பார்த்தா தெரிய போகுது குழந்தைங்க என்ன பண்றாங்க. குழந்தைங்க பிடிச்சி வச்சிருக்கானுங்க. Shit. Hey, stop right there. மாட்டிட்டானா George. Raiden. அட ஜார்ஜ் மாட்டிக்கிட்டான். I'm pouring anesthetic in smaller doses. But breathe too much of it. And adios, muchachos. Muchachos. Break that glass and I'll blow his brains out. Too many kids, one kid. George can die. Or decide the needs of the many or the needs of the few. Raiden, don't worry about me now. Quiet, pendejo. Surrender. I won't ask again. டேய் நான் சைபா இருக்குடா. Are you sure? போடு. Hey. Life now so precious. Go to climax. What if we can take this skunt to hell with me? Cállate. That's all I needed to hear. Stop it! Now! I'll kill him, I swear! போடு ஜார்ஜ் வேற மாதிரி.
No. What? GG ya? Betul na? Nice. But is George alive? Beasta, Gota. Beasta cha Gota cha antirla. Okay, chapter 3 done. Fourth chapter. I guess we'll split it into two parts, four chapters each. Each chapter 1 hour, 8 hour game da sonna mari. So 4 hour auditor, 4 hour mardialla 4 hour session apota better. President Hamilton is on his way to the Middle East this morning for his scheduled visit with Pakistani President Farouk Salam. The meeting is viewed as an attempt by the U.S. to strengthen relations amidst a surge of anti-American sentiment in the region. Yo, me ninja brother! George, good to see you up and about. How you feeling? Never better, nah? No pain, no more faster while them hunger space eat, and me never ever feel so awake, nah? That's because your blood sugar levels are being maintained automatically. Beats the hell out of coffee. Oh! Me been here you go while I got them scone in the base. Why the rasta you not take me with ya, huh? Damn it, Doc. Sorry, kid. You'd just be in the way. Aw. Besides, I thought you didn't want to be a killer, right? Me don't, but... Killing isn't fun and games. Remember that. Right. That's all I needed to hear. Wait, என்ன நடந்துச்சாங்க? The blood of your enemies, but you hold it back. Yeah, just remember that. Oh, that's... Oh, shoot. What is this, Kenya? You cannot resign! Sorry, Boris, it's done. Can't have a Maverick employee involved in a corporate raiding now, can we? You could at least come talk to me. No.
It was time to break away from the old team, Boris. Past time. You cannot take on Marshall all by yourself. I won't sit by while they butcher little kids and ship their parts around like meat. It's sick. It's not all so simple, Ryder. They import those brains legally. For medical purposes. It's all done. Being legal doesn't make it right. Ryder, Hold that thought. Hold. Fuck you, asshole! Altita. Okay, that's an RPG. அவங்கள தாண்டி போய் வந்தாச்சு. யாரு நினைச்சீங்க கெத்துறான். I will patrol ahead. Military cyborg, you are not licensed to operate in this area. You're in violation of state and federal law. அவள்தான் போய் புள்ளி பண்ண போறான். Guess you better arrest me then. 183-104.7, threatening a peace officer. Deadly force is authorized. வாங்கடா வாங்க, வாலண்டரியா வரீங்களா? மெட்டல் கியர் சாலிட் 4 இந்த சீரீஸ்ல இதான் ஃபர்ஸ்ட் கேம். மெட்டல் கியர் சாலிட் வேற, மெட்டல் கியர் இது வந்து ரைசிங். பட் மெட்டல் கியரில் எந்த ரெண்டு ஒன்று இருக்குது. ஃபேண்டம் பெயினும் ஜீரோன்னு ஒன்று, ஃபேண்டம் பெயின்னு ஒன்று, அப்புறம் ரெண்டு இருக்கு என்கிட்ட. அதாவது நான் சம்திங் எனக்கு இந்த கேமுக்கு நல்ல ரிவ்யூஸ் வந்துச்சு. அண்ட் பயங்கர இதுவாக போகுது, நல்லா எப்படி சொல்கிறது, ஃபாஸ்ட்டாக போகுது. ஆக்ஷன் சீன்லாம் பயங்கரமாக இருக்குது. The road is blocked by barricades. We will proceed through the buildings. You will follow me.
security. Roger. Upgrading security status. Target located. Enemy sighted! We intercepted call for backup during your last fight. The caller's position is on your Soliton radar. You can engage if you wish. It is your choice. Raiden, what's your status? They trashed my car. I'll have to go the rest of the way on foot. Do you really have to do this? Look, I'm fed up with all of it. Companies like ours, yours, bend the laws when it suits business. Why not bend it when it can save innocent lives? Raiden. Boris, listen to me. That VR training, they'll be warped into killing machines. They'll be set on POWs, civilians. It'll be one atrocity after another. Like what you went through. We can't have any more Jack the Rippers. You saw what happened with George. I'm doing this, Boris. I have to. I can't save those kids from becoming cyborgs, but I can stop them from becoming murderers. Say you succeed. Say you get all the brains back. Then what? Just so happens I know un great cybernetic surgeon. Doctor. But he cannot. You won't change my mind, Boris. This is my fight now. And your wife and son? They're in New Zealand. Rose would understand why I have to... You do realize Marshall has the contract for law enforcement throughout the city? They are the law in... Yeah. Well then. Officially, Maverick Incorporated condemns you and your actions as unlawful. And a pain in the asshole. Now, increase your codec encryption. Do not worry about the lag. And... I'll do all I can over the codec. I do not like what those Mudaki are doing any more than you. Спасибо, товарищ. Спасибо.
inside that office. Use it to reach the roof. Traveling atop buildings will minimize enemy encounters. Doc, what's your status? I am reviewing the pre-flight checklist now. I have hired contractors to handle shipping the brain units. We should be airborne in just a few minutes. You sure you can pilot that chopper by yourself? Right, of course. Need I remind you that we live in the golden age of unmanned flight? Even manned helicopters possess a robust semi-automatic mode. It is simple, really. So simple that I can continue to monitor your status and world marshal security from the pilot seat. I must say, for the world's largest PMC, their security procedures are quite poor. Quite poor. Sadly, I did not have the necessary permissions to override their plans. Nevertheless, the data I did find should prove most useful. So please, do feel free to contact me whenever you like. Appreciate it, Doc. Well, it's not every day one has the chance to collect so many brains. Think of the data, the research. Oh, and of course, your personal safety was a concern as well. HQ, we could use some support.
Very good. You cannot proceed any further via the rooftops. There is a freight railroad underground. The elevator ahead will take you to it. This must be the railroad. It would appear so. Likely part of Denver's old system. This city was a major transport hub in the early years of freight trains. This particular line appears to have been abandoned some time ago. It was originally constructed to transport supplies to an underground factory. But now, it seems even the electrical system is no longer functioning. Yeah, it's... As a cyborg, I trust. They still have not noticed you. Do not expose yourself.
There is a maintenance shaft up ahead. Use it to return to the surface. Your only way forward is to return to the surface. You will exit into an evacuated commercial district. Security is heavy, but you need not worry about collateral damage when engaging the enemy. About time. Finally, I can cut loose. Proceed to the right from the exit. You will find a stairway on your right. Those stairs lead to a shortcut to World Marshal Headquarters. Do not be distracted by the advertisements. You are not here as a tourist. Sure. I'll just buy a quick souvenir or two for Rose, and that'll be it. Raiden, we must hurry. Remind me to teach you about sarcasm sometime. I understand your attempts at humor. I simply do not find them entertaining. Right. You have almost reached World Marshal Headquarters.
down. Enemy ahead, Raiden! Avoid fighting if you can. Enemy sighted! Head for the next objective marker. The stock LQ-84 Fenrir, unable to speak. A real dog has a far greater intellect. Isn't this all a bit much? Any decent lunatic would have quit after Mexico. Jetstream Sam. I heard you chopped the land director in half. Old habits die hard, eh, Jack? But now here you are. The child is soaked, fighting for the children. But you're a man on a mission, aren't you? Gonna fix everything. Just you and your little sword there. Solve everything with violence. Is that it? My sword is a means to an end. To protect those you'd prey on. Really? Let me ask you. All those cyborgs you've killed up to now, maybe they weren't kids, but they were people. You ever think about them?
when you're chopping them into hamburger? They're adults. They made their choice. Sure they're adults. Sure they signed up for this. Right on the dotted line of their BMC contract. Usually they're no strangers to war. In fact, many times they already lost a limb or two. Many times they were out of work and starving on the street. So yes, they sign up for surgery to fight God knows where. How else would you provide for your family when your country's embroiled in civil war? Pain receptors shut down, pumped full of fear-inhibiting nanomachines and sent right into the blender? Your blender? But they made their choice, right? Open your eye and see, Raiden. I've seen plenty. Then listen. Those battlefield emotions that the nanos suppress. Listen to them. What are you talking about? Shh. There he is! Kill him! Can we take him? What's wrong? The way he killed all the others? Oh God. Please God, don't let me die. Let's do this! This isn't fair. Little punk! Listen closely now. Die! This life. I watched my wife and son die. This is all I had left. You ain't shit! Goddamn IED took my legs. I needed a job. Stop! I didn't know what I was signing up for. Is something the matter, Raiden? I've nearly saved enough to bring Mama to the States. Finish him off! Whatever it takes to be free of this torture. Stop it! What am I even fighting for? Raiden, are you injured? I thought they had a choice. A fair choice. Not like you. People are different. As opposed to AIs? You're all the same, huh? You and your brothers. Manipulating mankind for our own good. It appears my statement has upset you. I apologize. No, it's... I know you're right. As for AIs, we adapt as we learn. Just as any intellect operates, man or machine. Altering the course of mankind is not among my defined directives. I guess that's a relief. Samuel's behavior does not match established parameters. You know him? Affirmative. We served together on 3 previous missions. He proved most capable. You think highly of him? I have always found him dependable. Until now. Scouting data for the next area. I'll patrol ahead. You follow.
Raiden, your current emotional state appears highly volatile. I am sure you do not intend to abort the mission, but I suggest you avoid combat for the time being. I know. Not so black and white now, is it? Is your cause just? Or is that just what you tell yourself? Fuck you! How pleased you are to chop away, Jack the Ripper. My name is Monsoon, of the Winds of Destruction. Yeah, I guessed as much. Feasting on the insides of your enemies? How easily you ignore the loss of life when it suits your convenience. So tell me, who saves the weak from the man who saves the weak? You're the ones exploiting them. You take advantage of their weakness. Of course they get hurt when you set them up as your human shield. Kill or be killed, Jack. Phnom Penh taught me that. Yes, you aren't the only one to grow up on the killing fields. War is a cruel parent, but an effective teacher. Its final lesson is carved deep in my psyche. That this world and all its people are diseased. Free will is a myth. Religion is a joke. Controlled by something greater. Memes. The DNA of the soul. They should be
They are the culture. They are everything we pass on. Expose someone to anger long enough, they burn in hate. They become a carrier. Envy, greed, despair, millions. How about foolish shit? Is that a meme? You can't fight nature, Jack. Wind blows, rain falls, and the strong prey upon the weak. Sam tells me you see your weapon as a tool. Something that saves lives, a means of justice. Now there's a pretty meme. Exquisite. It spared you the burden of all the lives you've taken. Absolved you of guilt when you enjoyed it. That is until the illusion was broken. Don't be ashamed. It's only nature running its course. You have no choices to make, nothing to answer for. You can die with a clear conscience. You're right. About me, I mean. I knew something was off. After the Patriots, I thought I could walk off the battlefield and into a normal life. But here I am, surrounded by death, arguing philosophy with terrorists. I told myself this was about justice, about protecting the weak. But I was wrong. Then you admit it. I learned young that killing your enemies felt good. Really good. In America, my friends, my family, they helped me forget the devil inside. But who am I kidding? I was born to kill! The bit about my sword, that means of justice stuff, I guess I needed something to keep the Ripper in check when I was knee-deep in bodies. You? But you, all this, is a wake-up call to what I really believe. What I really am. What are you saying? I'm saying Jack is back. Doctor, turn off my pain inhibitors. What? This is madness. You do it! All right. Pain. This is why I fight. This is my normal. My nature. You've lost your mind. Who's next? I'll take this dance. No, Sam. Report back to the chief. He's mine. You're the boss. I misjudged you. You are like us after all. Now you're just being nasty. That nickname you love so much. Wanna know how I got it? Actually, why don't I give you a demonstration? I think it's time for Jack to let her rip.
ஆமாடா ஸ்பீக்கர்ல ஆடிட்டு இருக்கு. This one's on me! Too fast for that! Give it up! Back to the earth with you. At your best. Welcome to my utopia of death. Magnetic force, Jack! Nature!
one's on me! I'll put you under, weakling! Yeah, unmute பண்ணிடுறேன். செம்மையா போகுது பாஸ் ஃபைட்டு. ஜாக் தி ரிப்பர். ஸோ Now what? மான்சூன் ப்ரொவைடு. Jack, Ripper! ஓகே போடு போடு குழந்து பட்டனை போடு. ஐயோ மிஸ் பண்ணிட்டேனா பட்டனை. ஓகே நெவர் மைண்ட். அவன் ஆக்சுவல் பேர் என்ன அது மறந்துடுச்சு எனக்கு டக்குன்னு. எனிவே பட்டன்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பாருங்க. LSRB ஓகே. போல பட்டன் ஸ்லோ ரெட் சிட்டி மாதிரி மாறிட்டான். போடு. Okay, that was decent combat, I would say, from my side. Raiden became Jack the Ripper. Don't be ashamed. It's only nature running its course. Your means end here. No, I passed one. Sure as the sun, the slaughter. Now, wind blows. Oh. Ripper mode tutorial is now playable via VR missions. Okay. Oh, okay. So now வந்து ரைடனாவும் ஆடலாம், ரிப்பராவும் ஆடலாம். ரிப்பர்னா ரெட் கலர். எக்ஸாக்ட்லி ஃபேண்டம் பிளேட் ரிமைன்ஸ் so much of this. இல்ல இந்த ட்ரைலர் இப்பதான் எனக்கு தோணுது. நடு வயித்துல குத்து வாங்கிட்டு ஸ்டில் ஜாக் ரிப்பரா மாதிரி அடிச்சான். For anyone else. All right, man. Later. நைஸ். 4 சாப்டர் சில இடம்லாம் ஸ்கிப் ஆயிருக்கு. ஸோ இப்போ இவனுடைய ஒரு சுமால் கத்தி பவரும் நமக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 70,000 ஓவாய் கொடுத்திருக்கிறார்கள். கஸ்டமைஸ் என்ன புதுசாக வந்திருக்கு. நியூ மெயின் வெப்பன் வந்திருக்கிறதா? இல்லை, இது இன்னும் வாங்க முடியாத நிலைமையில தான் இருக்கிறோம் நண்பர்களே. யூனிக் வெப்பன், இந்த வெப்பன் வந்திருக்கு. ஓகே 10,000. இன்க்ரீஸ் பண்ணி இதை எக்யூப் பண்ணிக்குவோம் ஃபார் ஃபர்தர். இது போக ஸ்கில்லு தான் யூஸ்வலாக எனக்கு வேணும். எக்யூப் பண்ணியிருக்கு. ஸோ மீதி இதெல்லாம் இல்லையா அதெல்லாம் எக்யூப் பண்ணிடலாம்.
புதுசாக ஒரு அட்டாக் வந்துருக்கு, பட் வாங்க மறந்துட்டோம். பரவாயில்ல. மெயின் வெப்பனில் என்ஹான்ஸ்மெண்ட்டில் ஸ்ட்ரென்த் 3 பத்தாது. ஓகே, யூனிக் வெப்பனோடைய ஸ்ட்ரென்த்தை வேணால் ஏற்றிக்கலாம். ஷாயோட ஸ்ட்ரென்த்து இதோட ஸ்ட்ரென்த்தை தான் இதுவும் ஏற்ற முடியாது. ஓகே, ஐ கெஸ் வி குட். இன்னும் காட்டிகிட்டே இருக்கு. இதுதான். ஓகே, இதில் தான் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் வந்துருக்குமோ? ஓகே, எஸ், ஐ கெஸ் வி ஆர் குட். நைஸ், சோஃபார் நல்லா போகுது. ஜாக் த ரிப்பராக மாறி இருக்கிறோம் ரைடனிலிருந்து. அது ஒரு மாதிரி பயங்கரமாக இருந்தது சீக்வன்ஸ். மான்சூன் என்ற பாஸையும் கொண்டாச்சு. 4 சாப்டர் முடிச்சிருக்கோம். ஸோ மொத்தம் கேமில் 8 சாப்டர். ஸோ ஐ டிவைட் திஸ் கேம் இன்டு 2 பார்ட்ஸ். செகண்ட் பார்ட்டில் ஐ வில் பிளே த ரெஸ்ட் ஆஃப் தி 4 சாப்டர்ஸ். ஹோப்ஃபுல்லி டிஎல்சி இருக்காங்கிறது தெரியல நம்மள்கிட்ட. பட் எனிவேஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். சில பேர் கம்பெனி கொடுத்தாங்க. கேம் எனக்கு பிடிச்சி தான் இருக்குது, நல்லா இருக்குது. கொஞ்சம் ரிப்பீட்டடாக ஆயிடுச்சு ஒரு பாயிண்டில். அந்த பயங்கரமான கட் சீன்ஸு, பயங்கரமான அந்த பட்டன் மேஷிங், குவிக் டைம் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மி ஆயிடுச்சு டுவர்ட்ஸ் ஒரு 3rd 4th சாப்டரில். பட் ஸ்டில் த கேம் பிளே இஸ் குட், த கட் சீன்ஸ் ஆர் குட், தி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இஸ் குட், தி dialogues are good, the story is decent and everything nice, and I'm glad I'm playing it now at least, and I'm glad I did not miss out on this game. Okay, nice. Thank you so much நண்பர்களே for watching this live. மறுபடியும் அடுத்த லைவ் சந்திக்கலாம். உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது இன்ஜி. பை பை, பீஸ். ஆக்சுவலாக டாட்டா பை பை பீஸ் சொல்லியிருப்பேன். இங்கே நான் சொல்லிட்டேன். பட் இந்த கஸ்டமைஸ் ஸ்க்ரீனை க்ளோஸ் பண்ணணும். ஒருவேளை அடுத்த கட்சின் வர வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால ஐம் ஜஸ்ட் நாட் க்ளோசிங் இட் தேர், அண்ட் இன்ஸ்டெட் ஐ வில் ஜஸ்ட் ஆஃப்டர் திஸ் கட்சின் ஐ வில் க்ளோஸ் இட். ஓகே, ஓகே ஓகே. இந்த இடத்துல இங்கே ஒரு மேனுவல் சேவ் இருக்கும், அதையும் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஜாக் தி ரிப்பர் உள்ளே இருக்க ஒரு ரெட் சிட்டி மாதிரி அது பதில் சொல்லுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கேம் ப்ரொசீட்ஸ் ஃப்ரம் தேர் லைக் தட் ஐ கெஸ். ஸோ பிஃபோர் தட் கர்ட்னிக்கு கால் பண்ணா ஷீல் ஹெல்ப் மீ சேவ் மேனுவலி. You caught all that. Guess I was Jack the Ripper all along. All that talk about justice, and here I am, just another killer. Raiden. Listen, I want you off this mission. You don't have to go through this. Kev or Doc can handle saving for me. Raiden, I don't want... It's my responsibility to stop them before they make another Jack. It's my duty, no one else's. That's the way it is. Live by the battlefield, die by the battlefield. Raiden, listen. Courtney, this isn't the place for you. Keep working with me, and you're gonna wind up... I'm fine. What? They're kidnapping kids. They're ripping their bodies, tearing up their soul. I feel like they have to pay. If I just quit here, how would I live with my... Courtney. I mean, maybe I'd be happier going back to school, getting my MBA. But now I know. I've seen the truth. Maybe I can't do what you can, but come on. So do you want to save or not? Yes, that's why I came here. All right, we're set. You're sure about this? Positive. Look, you know you aren't Jack the Ripper. I mean, sure, you don't exactly hate every minute of it, but the Raiden I'm talking to right now, he's the same one. The one who'd put his life on the line to protect, not just some maniac. Who knows? Maybe I'm just out for revenge. It's more than that, Raiden. In any case, I'm going to stop this VR training. All right. Good luck, Raiden. Nice. Okay, yes, now I can close the live. And மறுபடியும் இங்கே இருந்து கண்டினியூ பண்ணுவோம். நன்றி, வணக்கம், பீஸ், பை பை, see you.